icyata cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri umurongo wa 11. Arigenja numva atamuntu numwe ari ngaho imbere nkumva nshaka kuza gutamba amaguru agaca ajugumira. Ari ibintu bikwiye gusengerwa kugira ngo bihinduke navyo nyine. Icyata cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri umurongo wa 11. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Yohana igice cya 17 umurongo wa 16. Yohana igice cya 17 umurongo wa 16 haravuga ngo sabisi nkuko nanje ntari uw'isi. Sabisi ofete mu yindi vuga no wani abo bantu ntabwo ari ab'isi kuko umengo sabisi aba bantu sabisi nkuko nanje ntari uw'isi. Abanyefeso igice cya kabiri umurongo wa 19. Abanyefeso igice cya kabiri umurongo wa 19 avuga ngo nuko ntimukiri abakavantara ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana. Amen. Okay, mu Kirundi bakoresha amajambo ava ku vya kavantara niki. Bon, imvugo dusanzwe tumenyereye ni ubu étranger, siko. So icyo nshaka kuvuga kuri no mugoroba numva nshaka ko dusa mu gitondo ni ijambo rivuga ku vyerekeye kumenya ubwene gihugu bwawe. Okay? Kumenya ubwene gihugu bwawe nico kintu nshaka yuko dusangira muri kino gitondo, aho kandi iyo tuko turavuga ku vyerekeye kumenya ubwene gihugu bima kwiyumvira rero kuri iki ngiki turiko turasoma cyane kivuga ku vyerekeye kuba kavantara, kuba umu étranger. Kuba umu étranger kuko ushobora kumenya ubwene gihugu bwawe ariko kandi utazi ahuri. Imana dufashe cyane. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ndaza mvuga ku vyerekeye ubwene gihugu bwacu, ndaza no kuvuga ku vyerekeye ubu étranger. Ni naco kintu nza kuvuga ko cyane ko kiranaturaba cyane kugira ngo bidufashe gutahura ubwene gihugu bwacu nico nibikwiye kuturanga. Amen. Yasashimwe cyane. So nshaka kuvuga ku vyerekeye kwanza ubu étranger. Iyo tuvuga ku vyerekeye ubu étranger tuvuga ku vyerekeye umuntu runaka ari hanze y'igihugu ciwe, ari hirya, ari mu rindi hanga ritari igihugu ciwe. Kandi biturabizi yuko bihari cyane. Bokameme abarundi no munsi ivyo ntitubiyobewe. Siko yuko dufise abitwa yuko ari abarundi benshi cyane ariko batari muri iki gihugu kubw'impamvu zitandukanye, ntibari mu gihugu cyabo. Ariko kandi ikintu kimwe kigaragaza yuko aba bantu aho bari bitahura nk'abanyamahanga nuko aho bari biyumvira iwabo bavuga ati rimwe nzotaha. Hariho baba bagiye bajanywe n'amashuri, hariho baba bagiye bajanywe n'akazi, hariho baba bagiye bajanywe n'impamvu zo kuramukanya, hariho baba bagiye bahunze, ariko kandi bose bakagira icyumviro cy'uko bakwiye rimwe kuzosubira iwabo. Aba bantu
aho bari naho kumbure bamwe aho bari ubuzima bushobora kuba bumeze neza, ariko icyerekana yuko aho hantu naho umengo bafise ibyo bakeneye mu buryo bufatika atari iwabo, ni ikiciyumviro mu mitima yabo cy'aho baje baturuka. Amen. Uko niko usanga abantu benshi babayeho. Ikibazo kenshi kiba nuko hariho abantu bagenda bamaze gushika aho bashitse bakibagira iwabo. Benshi uca usanga bashaka gufata imico y'aho hantu. Ahangaha sinshaka kuvuga kwiintegra. Kwiintegra ni vyiza, ariko hariho abantu baja ahantu bakibagira abo baribo, bagafata imico y'ahantu bagiye, bagasa n'abo bantu barimo, ugasanga aba bantu batakaje akaranga kabo, batakaje identite yabo. Kandi reka ndakubwire yuko nimba ari ikintu kimwe kibi kiriho, ni igihe umuntu yatakaje akaranga kiwe. Kuba ahantu runaka ntibisobanura yuko ucitse uwaho hantu. Niyo mpamvu kumenya akaranga kawe biranagufasha kumenya inyifato ugira aho uri hose. Amen. Rero bamwe baragenda bagashika muri ayo mahanga, bagaca bishushanya n'abantu babo mu mahanga, bagasa n'abantu babo, ariko bakibagira akaranga kabo. Imana idufashe cyane. Amen. Haleluya. Ndimo kwiyumvira umutipe umwe, nibaza yuko nigeze kubatera iyo blague. Umutipe umwe urazi kera muri iki gisagara cya Bujumbura abantu batangiye kuvuga icyongereza bari abanyabuyenzi. N'abantu benshi bamanukaga mu Buyenzi kuja kwiga icyongereza. Sasa umutipe w'umunyabuyenzi aja gusaba visa yo kuja muri Etats-Unis, aragenda ashitseyo muri interview batangiye kumubaza ibibazo na batangura ku yes yeah man yeah atanga kuba kubitira za zindi abona mu ndirimbo z'abanyamerika. Aho nyene bayita gute? Umutipe baca baramubwira ati wowe rero ni pasiporo yawe ntuzo kwigera uja gusaba visa muri ambasade y'abanyamerika ngo bakwemerere. Kubera iki? D'abord uracari mu Burundi ariko ushaka kwigira umunyamerika. Hanyuma ni washika hariya bizoca bigenda gute? Ofate urazi umuntu atubwiye ati abamubwiye ati ibibandi nkawe turabifise vyinshi rero nta kindi dushaka kwiyongeramo toka inje. Imana dufashe cyane. Bofete ishaka yuko ubona ukungene abantu kenshi kuba mu mico y'abandi bantu biraba influencer, bigatuma batakaza akaranga kabo, bakaba influence cyane n'abo bantu barimo, ibi bintu bikaza kubahindura. Kandi reka ndakubwira yuko na kenshi biranatwica, kuko usanga turiko turabaho ubuzima butari ubw'iwacu. Imana dufashe cyane. Amen. Rero nshaka mfatire ku karorero kuri ubu burorero nyene kugira ngo bidufashe gutahura ubwene gihugu bwacu. Mwisi hariho ibintu bitandukanye biduhesha gucika kuronka ubwene gihugu. Mwisi hariho impamvu nyinshi zo kuba zituma umuntu aronka ubwene gihugu. Kandi mwisi hariho possibility, hariho uburyo bw'uko umuntu ashobora kuronka ubwene gihugu bubiri. Aho ni mwisi. Bumwe mu buryo butuma abantu baronka ubwene gihugu ni uburenganzira umuntu afise ahabwa n'abavyeyi biwe bamuvyaye kuko bafise ubwo bwene gihugu. Ibi byo turabizi. Wavyawe n'umurundi ufise ubwene gihugu bw'abarundi. Iyo ni automatique siko? Nta kindi urinda gusabwa kuba waravutse ku murundi. Bon, bamwe bisaba yuko uvuka ku bavyeyi babiri bafise iyo nationalité, ariko kandi naho wosanga ufise ubwene gihugu canke umuvyeyi umwe afise ubwene gihugu bw'ahantu usanga ufise uburenganzira bw'ubwo bwene gihugu. Uko niko amategeko y'isi, amategeko agenga ibihugu canke n'amategeko agenga ibihugu mu buryo buri international
agenda avuga yuko umuntu ivyo babikora kugira ngo umuntu wese ahari ashobore kuronka ubwene gihugu, ashobore kuba ari umuntu afise aho abarizwa. Haleluya, amen. Bo hari ubundi buryo butuma abantu baronka ubwene gihugu. Hariho droit ya mariage. Iyo wagiranye wubakanye n'umuntu mu mategeko agenga isi, ubundi ubufise uburenganzira bwo kuronka ubwene gihugu bw'uwo nguwo mwubakanye, naho hariho ibihugu bimwe bitubahiriza ayo mategeko. Bigatuma rero hariho abantu nk'abamwe bagasufra kuko bafise uburenganzira ariko bakabubima. Okay, iyo wubakanye uko niko amategeko rero international zivuga yuko iyo wubakanye n'umuntu urafise uburenganzira kuri nationalité y'uwo nguwo mwubakanye. Ivyo rero bigatuma umuntu ashobora kugira ubwene gihugu burenze bumwe, siko? Hariho ubundi buryo iyo umuntu yavukiye ahantu runaka, wavukiye mu gihugu runaka, hariho ibihugu bimwe bica vyubahiriza bakavuga ati uyu ko yavukiye muri iki gihugu, naho abavyeyi biwe bose atanumwe afise ubwene gihugu bwacu, ariko kuko yavukiye mu butaka bwacu afise uburenganzira bw'ubwene gihugu bwacu. Uwo muntu akaronka droit ya double nationalité. Ivyo murabizi. Hariho abandi bavuga ati no, nyuma y'imyaka runaka uba muri iki gihugu cyacu uri kurahakorera, naho nyene urafise uburenganzira bw'ubwene gihugu. Ivyo ni ibintu bituma abantu bashobora kuronka ubwene gihugu, kandi ubwene gihugu burenze bumwe, kandi nibaza yuko atakibazo gihari kugeza ngaho. Okay? Ariko rero amategeko aratandukanye bivanye mu n'igihugu kimwe n'ikindi, kubera yuko hari ibindi bihugu hoho bitubahiriza nayo mategeko agenga ibihugu byose cyangwa mpuzamahanga, kubera yuko bobo bakubwira ati twebwe twemera ubwene gihugu bumwe. Warinze ufata nationalité yacu, ya yindi yawe warusanganywe mu yindi vugo urayihakanye. Ushaka kugumana iyiwanyu, iyiwacu ntayoronka. Ivyo ni bihugu uko niko amategeko yavyo ameze. Ariko rero nshaka kuvuga kuvyerekeye mwisi y'impemu amategeko abigenga uko ameze. Icambere nshaka yuko tumenya niki, nuko dukwiye gutahura yuko naho dufise ibihugu vyinshi, amahanga menshi mwisi y'impemu dufise amahanga abiri. Ihanga rimwe ryitwa yuko ari ihanga ry'ubwami bwa Satani, ihanga rya kabiri rikitwa yuko ari ihanga ry'ubwami bw'Imana. N'amahanga abiri, nta rya gatatu rihari. Okay? Mwisi hari abantu bari aho ngaho bisanze bari ahantu, ariko kandi amategeko y'ivyo bihugu ntabemerere kuronka uburenganzira bw'ubwene gihugu bw'aho hantu, kandi abo bantu bakaba bafise n'ikibazo cyaho baje bava. Ivyo bigatuma bitwa izina abantu badafise nationalité, babita abapatride, siko? Murabizi. Ariko rero mu mwisi imwe umuntu abapatride babaho, swatsi mu bwami bumwe cyangwa uri mu bundi, ufise nationalité imwe cyangwa ufise iyindi. Nta double nationalité zibaho mwisi y'imwemu. Swat uri umwene gihugu wo mu bwami bwa Satani, iyo uronse ubwene gihugu bwo mu bwami bw'Imana uba wagize gute? Washize umupanga ku bwene gihugu bwawe bwande bwa Satani. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ndi mu bwene gihugu bwo mu bwami bwa Satani ngo reka ndondere double nationalité kugira ngo byanse hamwe ndongera ahandi. Misi imwe musiko bimeze. Imana dufashe cyane. Amen. Nuko twabonye uko hari uburyo bwinshi butandukanye bw'ukunge n'umuntu ashobora kuronka ubwene gihugu mwisi mu buryo bufatika. Mwisi y'imwemu ni uburyo bubiri gusa naho nyene butuma umuntu aronka ubwene gihugu.
ubwenegihugu mu buryo bw'impwemu buri muri ubu buryo bubiri. Uburonka droit uyifise by the right of birth. Wavutse ufise ubwenegihugu canke uri adopté ufise ubwenegihugu. Okay? Uko niko mwisi y'impwemu bimeze. Rero ijambo ry'Imana riratubwira yuko mwisi y'impwemu abavuka bose uhereye kuri Adamu nyuma yo kugwa kwiwe bose bavuka bari munsi yo kuganzwa na Satani. Bose bari mu bwami bwa Satani. Umviriza, umuntu wese avuka afise nationalité, afise ubwenegihugu bwo mu bwami bwa Satani. Nuko bimeze. Ushake ube waravutse ku mupastori n'umupastorikazi, ube waravutse kuri apotre na apotrese, ube waravutse kuri profete na profetesse, ube waravutse kuri evangeliste na evangelisteze, reka ndakubwire aho avukiye, reka ndakubwire hariho n'abandi baza nga mu rusengero aho nyene bikamufata, aho nyene akana kagasohoka. Naho woba wavukiye ngaha ntibikugira umwenegihugu wo mu bwami bw'Imana, kuko uko itegeko ry'isi y'impwemu rimeze, uwavutse wose ku mugore n'umugabo avuka ari afise nationalité yo mu bwami bwa Satani. Kwinjira mu rusengero ntibihindura nationalité yawe. Kureregwa mu nzu y'abantu bubaha Imana ntibihindura nationalité yawe. Gusenga cyane ntibihindura nationalité yawe. Gutanga amashikanwa menshi ntibihindura nationalité yawe. Kuririmba, kuvuga ubutumwa, gusengera abantu bakanagwa hasi ntibihindura nationalité yawe. Kuko icavyawe n'umubiri cyose kivuka gifise iyi nationalité, aka karangamuntu canke ifise ubwenegihugu, ari mu bwami bwa Satani. Ibikorwa vyiza vyose umuntu yokora, abibwirijwe n'idini, abibwirijwe mu ishengero, yihweza ibikorwa vyiza abandi bakora, canke afise umutima w'impuhwe. Ejo nariko ndaraba aka video ka Angelina Jolie, n'umuntu azwi w'umusineaste kandi akundwa, ariko kandi sivyo gusa bituma anakundwa cyane, n'umuntu azwi yuko afasha cyane ibihugu bifise ingorane. Uwo mudamu arafasha cyane abarefugie, ubutunzi bwiwe abukoresha mu gufasha abarefugie. Ariko aravuga muri ako ka video ngo kungene yabonye umugore ari kumwe n'abana biwe mu kambi y'impunzi, aravuga ati kubera iki jewe apana uriya, kubera iki ari jewe mfise ubu buzima bwiza, kubera iki apana uriya. Ivyo bimutera kugira impuhwe, yumva yuko akwiye gufasha abantu bari mu ngorane, kuko avuga ati si jewe natumye mba uwo ndi uno munsi. Rero ivyo mfise ndashaka kubifashisha abandi. Reka ndakubwire, naho akora muri ubwo buryo bwo gufasha abantu muri ubwo buryo, ntibihindura identite yiwe. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko birashoboka yuko umuntu atanga ubutunzi bwiwe bwose, birashoboka yuko umuntu anatanga umubiri we ugaturirwa. Ivyo ntaco bimaze imbere y'Imana. Ico wavukanye naco nico kiguha akaranga. Uvutse wese mwisi avuka ari muri ubu bwami bwa Satani. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko uhereye kuri Adamu, isi yagiye munsi yo kuganzwa na Satani. Ijambo ry'Imana rikatubwira ukungene icaha cinjiye mu isi kizana ugutandukana hagati y'umuntu n'Imana. Ivyo bikwira mu isi yose. Abavutse bose bavuka bari muri yo eta, batandukanye n'Imana, ariko kandi bari munsi yo kuganzwa na Satani.
reka ndakubwire yuko ntacu umuntu yokora gishobora guhindura iyo eta y'umuntu avukana ubwenegihugu bwo mu bwami bwa Satani. Okay, mbere yuko mvuga icya kabiri gikurikira iki, shaka yuko umenya yuko nimba waravutse uvyawe n'umugore n'umugabo muri iyi si, wavutse uri munsi yo kuganzwa na Satani. Aho wavuke, reka ndakubwire, mu Burundi bavuga yuko dufise 90% y'abakirisu. Ushake witwa yuko uri umukirisu muri gitigiri c'abarundi bitwa yuko ari abakirisu, reka ndakubwire yuko iryo zina ntirihindura identite yawe. Okay? Ariko kandi ko ataburyo buhari bwo kugira double nationalité, hari uburyo bwo guhindura nationalité. Ko ataburyo bwo kugira ubwenegihugu bubiri buhari mw'isi y'impwemu, birashoboka yuko umuntu ahindura ubwenegihugu. Uburyo bumwe bw'uko umuntu ashobora guhindura ubwenegihugu bwiwe, nabivuze mw'isi y'impwemu na double nationalité. Iyo uhisemo yindi nationalité, mu yindi vugo iya mbere uba wishize ku musaraba. Okay? Uburyo bumwe butuma umuntu aja mu yindi nationalité, akahindura akava muri ya yindi yarasanganywe, ya yindi yarafitiye uburenganzira atarinda gukorera. Ibi biradufasha gutahura yuko umuntu ntabwo ari umunyavyaha kuko yakoze ivyaha, ahubwo umuntu akora ivyaha kuko ari umunyavyaha. Biratahurika ivyo bintu. Okay? Rero muri curico kuko ari cyo wakoze, uri curico kuko niko wavutse. Okay? Ariko birashoboka yuko uhindura ubwenegihugu ukaja mu bundi bwenegihugu, ubu bwa mbere bugashirwa ku musaraba. Ubwo buryo bumwe buhari ntabwo ari uburyo bwo kuvuka, n'uburyo bwa adoption, uburyo bwo kwemerwa mu muryango kubw'amategeko ahari. Okay? Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Uburyo rero buhari bwo kugira ngo umuntu abe adopté n'ubuhe. Ubiriza, ijambo ry'Imana rivuga neza yuko abari muri ubu bwami bwa Satani, tudaciye ku ruhande, tudashatse kubisiga amavuta n'iki, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni abana ba Satani. Point 3. Okay? Uwavukiye mu bwami bwa Satani, ufise ubwenegihugu bwo mu bwami bwa Satani, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni umwana wa Satani. Okay? So, kugira ngo umuntu ave kuba umwana wa Satani, akwiye kuba adopte n'undi muvyeyi kugira ngo yitirirwe uwo muvyeyi. Uburyo bumwe buhari, uwundi muvyeyi rero wa kabiri ni Imana. Swat uri umwana wa Satani, canke ukava kuba umwana wa Satani ukaja kuba umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana katuga ati uburyo bumwe bwonyene bushobora gutuma umuntu aronka iyo adoption, yitwa umwana w'Imana. Duhagaze muri Yohana 1:12 ngo abamwakiriye bose, abo n'abakiriye Yesu Kristo, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni gute twakira Yesu Kristo? Ni igihe tumwizeye. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana riratwereka ukungene we umugororotsi yapfuye mu gishingo cy'abanyavyaha kugira ngo abanyavyaha bashobore kuba reconcilier, bashobore kunywana, bashobore guhuzwa n'Imana. Igikorwa yakoze, iyo tumwizeye, kiratwimura, kikadukura mu bwami twari twaravukiyemo, kikadukura mu kuba abana ba wa muvyeyi wacu, wa wundi wa mbere ari we Satani, bikatuzana bikatugira umwana w'Imana. Ntibikunda yuko tugira abavyeyi babiri mw'isi y'impwemu, n'umuvyeyi umwe. Okay? Ntabwo uri umwana w'Imana 50%, iyindi 50% uri umwana wa Shetani. Nuko ntabwo uri umwana wa Shetani 50% kugira ngo ucuba umwana w'Imana 50%. Ivyo bisobanura iki?
hari umuntu atarizera Yesu Kristo ariko akaba afise ibikorwa vyiza bagaca bavuga ngo kameme uyu ni umwana wa shetani kuko atarizera Yesu ariko kandi ni umwana w'Imana 50% kubera yuko akora ibikorwa vyiza. Bongo. Hariho rero n'undi yamaze kwizera Yesu Kristo ariko ugasanga aracyafise ikibazo c'ingeso ziwe. Uyu nguyu akaba ati naho ari umwana w'Imana ni 50% kuko indi 50% aracyari umwana wande wa shetani, nayo ni bongo. Okay? Soit uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa shetani. Okay? Na 50-50 ihari. Imana ntigusangiye n'uwundi muntu nkuko Satani atagusangiye n'uwundi muntu. Soit uri wa shetani cyangwa uri w'Imana. Wavutse uri wa shetani ariko uburyo bumwe bushobora kuguhesha kuba w'Imana, guhindura ubwenegihugu bwawe nuko uba adopte. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko igihe twizeraga Yesu Kristo twarahawe mwemu w'Imana muri twebwe. Mwemu w'Imana akagenda ashingira intahi mwemu zacu yuko turabana b'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo kubw'ivyo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes des co-héritiers de Christ. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemu twahawe ntabwo ari umwemu w'ubwoba ngo dusubire gutinya cyangwa nubwo ari umwemu adusubiza mu buja, ahubwo ni mwemu wa adoption. Ni kimenyamenya, ni seal, ni kashe, ni kidodo Imana yashize mu buzima bwacu. Bati kuva igihe wizera Yesu Kristo mwemu wanje aje muri wowe kugira ngo ube sûr et certain yuko wowe uri wanje. Nyumviriza neza ndabisubiremo. No kuba adopté ntibihagaze ku byo dukora, kuko deux fois tugira ivyumviro bitari ivyo. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni 50-50. 50 Dieu, 50 Satani. Bongo yako. Ntibihagaze ku ma performance yacu. Twavutse twisanga turaba Satani, alors tuba adopté une fois pour toutes. Nituba adopté ngo duce dusubira kandi tuappartene ku yindi kote. Adoption yacu ntiyahagaze ku bikorwa dukora, yahagaze ku gikorwa Yesu Kristo wenyine yakoze ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Bene data, ibi biradufasha gutahura yuko ndi uwo mu bwami bw'Imana 100%. Ivyo ntarashobora gukora neza, ibi kiramananiza mu buzima bwanje n'ingeso zanje zitarahinduka, sivyo bi disqualifia. No, kuko qualification yanje nihagaze kuri performance zanje, niyo mpamvu disqualification yanje idahagaze ku ma performance nawo nyene. Yesu ashimwe cyane. Ibi rero bigatera ikibazo mu bana b'Imana, kubera yuko hariho bamwe babayeho bari mu ma culpabilité, biyo bafise kwiyagiriza muri bo kubera ibitarahinduka. Ico ukirico par droit de naissance, nuko ico ucitseco ukirico par droit d'adoption. Uri umwana w'Imana apana kubw'ivyo wakoze, kuko nta nubwo wari umwana wa Satani, kuko hari ico warinze gukora. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ivyo rero igihe twizera Yesu, ijambo ry'Imana vati yaciye atwimura. Yaratwimiye kuko deja duhawe ubwenegihugu bwa data. Yamaze kukwakira mu muryango we nk'umwana wiwe, aho nyene automatiquement ntabwo ukiri umwene gihugu wa hahandi, uronse ubwene gihugu bwa so. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Bikolosayi 1:13 ngo yaratwimuye. Il nous a transférés. Yaradukuye mu bwami bw'umwiza, yaradukuye mu bwami bwa Satani, yaradukuye munsi yo kuganza kwa Satani, aratwimura, atwimurira
mu bwami bw'umwana wiwe akunda, atwimurira mu bwami bwiwe, aduha ubwenegihugu bushasha, ubwenegihugu bwo mu ijuru. Haleluya! Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Turi mu isi, Yesu yavuze neza, ariko tutari ab'isi. Siko? Turi mu isi tutari ab'isi. Kera twari mu isi turi ab'isi, ijambo ry'Imana rikatubwira neza yuko kera twari turi aliens, twari turi abakavantara, twari turi aba étranger ku masezerano no kugira neza kw'Imana. Kera turi mu isi tukiri ab'isi, twari turi bakavantara, turi aba étranger mu masezerano no mu kugira neza kw'Imana. Ariko kuva igihe twizereye Yesu Kristo, turi mu isi tutari ab'isi. Niyo mpamvu dusigaye turi aba étranger rero ku vy'isi. Ibintu birumvikana? Turi aba étranger rero ku vy'isi. Turi mu isi tutari ab'isi, rero mu isi ku vyayo turi aba étranger. Kera twari aba étranger ku vy'Imana, ariko uno munsi ivy'Imana tubifisamo uburenganzira kuko turi abenegihugu bo mu bwami bw'Imana. Ivyo bituma ducika aba étranger kuri mu isi no ku vy'isi. Iyo mvuze ivy'isi nca nibuka twari dufise umutante mu Rwanda, umutante yasengera muri Pentecote, umugabo wa ADPR mu Rwanda. Umugabo wiwe nta nubwo yari akijijwe. Hanyuma wa mutante imisi yose akaguma afise désordre nyinshi, agahera mu gitondo asenga akageza ku mugoroba. Ntazi nimba abana bafunguye, abana biwe bamaga basa n'ubucafu, nta kintu na kimwe cyari kiri muri ordre mu nzu. Umugabo akava ku kazi atashe akavuga ati kubera iki vraiment ubu buzima, kubera iki désordre mu nzu, kubera iki? Umugore wacu aramubwira ngo ni iby'isi, ni iby'isi. Reka ndakubwire iyo désordre ntabwo ariyo ndiko ndavuga. Nawe agaca aza kuririra uwundi muntu bakorana ariko azi yuko yubaha Imana. Uwo rero bakorana nawe yari umwe mu bantu batureze twebwe mu Rwanda mu ishengero. Agaca aja kumurira akamubwira ati Clo, ngira Clo, ni iby'isi Clo, Clo ni iby'isi koko, ni iby'isi. Umugabo yataye umutwe atazi icyo afata. Umugore asenga ku murango no mwijoro, lundi à dimanche, ata kintu na kimwe yitwa umviriza. Ivyo sivyo ndiko ndavuga, okay? Turaza kugira icyumviro cy'ivyo ndiko ndavuga, okay? Bon, nuko dutahure yuko tutakiri ab'isi, okay? Nitukiri ab'isi, ubu turi abo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riduhamagarira kuwatasha ubuzima bwacu ku vyo mu bwami kurusha kuwatasha ubuzima bwacu ku vy'isi. Imana dufashe cyane kuko ubu dusigaye turi aba étranger mu vy'isi. Ngira mvuga ibintu bitatu canke bine ndangiza. Icyambere, dukwiye kumenya yuko isi uburyo ikora ibintu ibikora mu buryo butandukanye nuko Imana yacu ibikora, okay? Ama priorite y'isi siyo ma priorite y'Imana yacu. Reka mfata akarorero kamwe gakomeye kari mu ijambo ry'Imana, ariko kandi kanaduteye kuzazanirwa cyane. Urazi mu gitabo cya Deuteronome, mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nzobagira imitwe sinzobagira imirizo, okay? Ibi rero
bigaca bidutera kugira ikibazo kubwo kudatahura neza icyo Imana iba iri kwiravuga. Niyo mpamvu uno munsi abasenga bose, reka ndakubwire yuko najewe ndazi yuko ndi umutwe ntari umurizo, ndabizi. Ariko rero kuba umutwe kwanje no kutaba umurizo kwanje ntibisobanura kuba imbere iminsi yose. Okay? Isi uko itondeka ibintu nuko umukuru iminsi yose aba imbere. Ivyo bigatuma abantu bagwana bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire gute, baje imbere, aboneke yuko ari uw'imbere. Yige cyane kugira ngo buwa mbere, akore cyane kugira ngo aronke amafaranga menshi kurusha abandi. Turakora ibishoboka byose kugira ngo tube imbere. Isi ikubwira ngo umutwe iminsi yose ni uri hejuru, ni uri imbere, ni ukomeye, ni cyamamare, ni ukomerwa amashi, ni uw'abantu bose bashobora kubona. Ibi rero bigatuma ab'isi bagwana kugira ngo bashikire icyo kintu. Ab'isi bakabesha, ab'isi bakamanipira abandi bantu, ab'isi bagakora ibishoboka byose, bakica, bakiba, bakagira iki, kuko isi iramubwira ngo ukwiye kuba uwa mbere iminsi yose, ukwiye kuboneka yuko uri hejuru y'abandi iminsi yose, ukwiye kugira izina risumba ay'abandi yose. Ibi bikanatwinfluensa mu ishengero ry'Imana, bikanatwinfluensa mu bwami bw'Imana, kumva yuko kuba umutwe ni ukuba imbere. Aho abantu bagerageza gukora ibishoboka byose, bakagerageza mu kwiyerekana, bakagerageza mu gukora, bakagerageza mu kubesha, bakagerageza mu kwiba, bakagerageza mu buryo butandukanye, kuko bashaka kuba imitwe. Reka ndakubwire, uri umutwe, ntabwo uzoba umutwe. Muri Kristo Yesu turi hejuru iminsi yose. Muri Kristo Yesu ntabo hasi. Imana dufashe cyane. Amen. Yesu avuga ngo ushaka kuba uw'imbere kurusha abandi, ushaka kuba ukomeye kurusha abandi, muri ordre y'ubwami bw'Imana jya inyuma y'abandi. Ushaka kuba icyamamare, ba uzimanganya. Ushaka kuba ukomerwa amashi, komera amashi abandi. Ushaka guhabwa intebe y'imbere, hereza iyo ntebe abandi. Imana dufashe cyane. Amen. Mwisi turagerageza tukarondera ukungene nanje basi, nanje vya bindi vya ya mvugo yacu ngaha mu Burundi ngo ka mwaramutse nyakubahwa kagira gute, karavyibusha. Kameme nanje mvyibuhe, mvyubuhishijwe niki naka. Bwana tusaidie sana. Amen. Nanje niyo mpamvu tuca tugerageza no kurondera abantu tuzi yuko bari mie positione. Umviriza, sinshaka kuvuga yuko udakwiye kugirana amakontakte n'abantu batandukanye, ariko impamvu ugirana amakontakte n'abantu nicyo kibazo. Kameme ninamenyana na naka, nakazonyinjiza muri iriya systeme yabo. Ninagirana imigenderanire na naka, kameme hari imiryango izokuguruka mu buzima bwanje, kugira ngo nanje mbe ndagira gute, mbe ndegera abandi. Imana dufashe cyane. Abantu bagakora, bagakoresha abantu, bagashikira ivyo bashaka gukora. Uko niko isi igira gute, ikora. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwire yuko n'amanyanga menshi hari mu isi ahagaze mu kungene abantu bashaka kiriya kibanza. Uriko urakibona icyo kibanza? Urakibona icyo kibanza? Urakibona? Urabona iryo zina? Uraribona? Hahandi. Imana dufashe cyane. Umutipe umwe yasabaga ideni, kamembe reka ndakubwire, Imana idufashe idukiza amadeni. Tugera ahantu dukora, tukaronka ayiwacu, tukabaho turi free of debt, okay? Ukabaho atadeni ufise. Ariko kandi utarashikira aho hantu nta kibazo, kameme ntiwofa. Natanga gusaba ideni igihe Christiana yari yashonje yabuze icaryo. Sinore ku mwana wanje apfa, ndi oblige kuja kugira gute,
gusaba ideni jewe narasonza basi nkashira umugozi ku izosi ariko kandi bamaze kuba babiri batatu muri ico gihe utangwa kwumvira izindi alternative rero imwe muri izo alternative nuko ushobora kuja gusaba ideni okay umutipe agasaba ideni rero rimwe urazi n'abantu bari abantu dusaba amadeni batwita gusa boss imisi yose umutipe asaba ideni ariko bimunanira kuriha aro ahantu iyo vyangoye nja kwifasha bakamfasha niyo mpamvu nanje iyo nagize ico ndonse bana niruka kugira ngo ntunganye ibintu ko ndazi yuko ejo bazosubira kandi bamfasha sasa abo bantu bakambwiye ati ngo ebana aro abantu baciye banahindura ibotike ntibakiza ngaha kubera yuko bandiriye amadeni ashika ku bihumbi 70 ingahe ntibashaka kundiya bagaca baja ku yindi botike bagaca baba bakiriya permanent bo mu yindi botike ndatinya yuko niyo botike nayo nyewe bazoyigira nk'iya mbere ariko sasa uyu mutipe wowe ntiyahinduye botike yaguma aja kuri ya botike nyene hanyuma nyuma y'umwaka yarariye ideni ry'abandi nyiri botike ambwira ati boss mbega urazi yuko rya deni rishikanye umwaka nawe ati none ushaka tubigenze gute turirimbire joyeux anniversaire igihe uri mu bukene igihe uri muri besoin uramwereka yuko umukeneye kweri ariko igihe nawe nyene akeneye ivyiwe ukamuhinduka Imana idufashe cyane uko niko isi imeze turagwana cyane kandi tukanamanipira abantu tukababwira ibikomeye niba dusunika imbere kugira ngo batwegeze hahandi dushaka gushika hanyuma nitwamara kuhashika tukaca tubahinduka kubera iki kuko icyo nashakaga namaze kugira gute kugishikako Imana idufashe cyane uko niko isi ibayeho ariko reka ndakubwire mu bwami bw'Imana ntabwo ari ngombwa yuko umukuru abi imisi yose imbere kuko umukuru mu bwami bw'Imana nubona amabezo y'abandi akagenda basunika kugira ngo bashobore gushika ku mugambi Imana ibafiseko amen bene data turi abo mu bwami bw'Imana ntiturondera inyungu zacu turondera inyungu zo mu bwami kandi kimwe kigaragaza yuko turiko turarondera inyungu z'ubwami nukungene tugenda tubumugisha n'imfashanyo ku bandi bene data umuntu umwe yaravuze ijambo rikomeye ngo niwakorera ikintu ciza umuntu ukamwitega ko kugusubiriza mu nkoko urihenze cyane kuko si abantu bose bameze nkawe okay iyi ni principe yari ikwiye kutugenga mu bwami bw'Imana apana muri ubwo buryo ariko iyo wagize icyo ukoze mu bwami bw'Imana ntugikorana umutima wo kuzoronka ibihembo ugikorana umutima wo kugira gute wo gusunika bene data apana w'impamvu zawe wewe impamvu z'ubwami ni impamvu zituma bene data bagira gute begera imbere Yesu ahabwa icubahiro hama reka ndakubwire yuko ijambo ry'Imana ritubwira neza kandi neza mu buryo butahurika yuko ico dukoze cyose mu bwami bw'Imana ntabwo ari icimfa gusa niyo mpamvu bitebe bitebuke mu bwami bw'Imana ico wakoze cyose uracimbura amen twarize muri semeni heze yuko hariho n'igihe uteragira muri iyi saison hanyuma kwimbura kwawe kukazoba mu yindi saison iyo saison ntuzi byari zoza ariko ico uri kurakora mu bwami bw'Imana kubw'inyungu za bene data atari inyungu zawe umenye yuko wewe hari igihe uzokwimbura hari iyindi saison izoza ugire gute wimbure Yesu ahabwe icubahiro amen haleluya ikindi cya kabiri gikwiye kuturanga nk'abantu bari mu bwami bw'Imana kuko ubu turi bakavantara mw'isi n'ivyayo turi abo mu bwami bw'Imana Imana dufashe cyane amen Yohana mu cete cyo cya mbere yanditse igice cya 5:18 aravuga neza ngo abavyawe n'Imana abangaba ntibacumura Imana dufashe cyane mu yindi vugo ko turi abo mu bwami bw'Imana tukaba turi akavantara n'inyambukira
mu isi n'ivyayo kandi kimwe kigenga isi akaba ari ivyaha turi aba étranger ku cyaha. Imana dufashe cyane. Icyaha nikikiri ikintu kigenga ubuzima bwacu. Icyaha nikikiri ikintu kidukarakteriza. Niyo mpamvu nk'abantu bo mu bundi bwami, naho turi mu Burundi, naho turi mu Rwanda, naho turi muri Congo, naho turi muri Afrika, naho turi muri Europe, Amerika, naho turi mu isi, nitugengwa n'ibigenga isi. Nimba ab'isi atakibazo bafise mu cyaha, twebwe ubwo sibwo buzima bwacu kuva igihe twizere Yesu Kristo, kuko twarimuwe dufise ubundi bwene gihugu. Niyo mpamvu tudakwiye kuba abantu, reka ndakubwira yuko tudakwiye kuba abantu batolera ku cyaha. Malheureusement, amakuru twumva hirya no hino mu isi ariko aranatwereka yuko mu mashengero hari ibintu ijambo ry'Imana ryita ibizira abantu bariko regulariza, bariko baraha uburenganzira mu bantu bitwa yuko ari shengero. Ndashima Imana kuko mu majambo dukoresha kameme naho kenshi twihenda mu mvugo, ariko hari itandukaniro. Ishengero ni ikintu kimwe, hanyuma urusengero ni ikindi kintu. Ngaha turi mu rusengero, ariko ishengero ryakoraniye mu rusengero. Okay? Sasa hari igihe ishengero ritaba rigihari mu rusengero, hanyuma abantu bari mu rusengero bakihenda yuko ari ishengero. Ikintu kiza kugaragara nuko ivy'Imana yayise umuziro, yise ikizira, bo babiha uburenganzira mu rusengero. Imana dufashe cyane. Amen. Reka ndakubwire iki kintu. Nituri icyo turi cyo kuko hari icyo twakoze. Nituri mu bwami bw'Imana kuko hari icyo twakoze. Nituri abana b'Imana kuko hari icyo twakoze cyiza. Cyangwa kuko twahevye ikintu runaka kibi. Turi icyo turi cyo kuko twavyawe n'Imana muri adoption. Siko. Ariko kandi naho hariho ibintu runaka bikitugora, ivyo bintu bikitugora nibisobanura yuko dukwiye gushika ahantu tuvuga ati ngo bon, kuko umengo bikingoye, nta kibazo kazima ndi umwana w'Imana, navyo nyene Imana iravyemera. No. Iyo turiko turavuga ku vyerekeye amategeko 10, ni ndavyita gute, n'umuzi wibuye. Biragoye yuko umwana w'Imana, yuko umuntu yavutse mu isi naho yavyawe n'Imana, muri kamere yiwe akora ivyo vyagezwe 10 bivuga n'ibindi rero vyikurikiyeho. Okay? Biragoye cyane. Ariko kandi naho bigoye nibisobanura yuko ivyagezwe 10 atakamaro bifise. Nukwihenda. Imana dufashe cyane. Niyo mpamvu Imana yaduhaye mpwemu wayo kugira ngo kubwa mpwemu w'Imana dushobore gukora icyo Imana iduhamagarira gukora. Kwibaza yuko kubaho mu cyaha biri tolerable imbere y'Imana nukwibesha. Turi mu bwami bw'Imana, ubwami bw'ukwera. Imana ntiducira urubanza ku bitarahinduka muri twebwe, ariko Imana ishaka yuko ibona muri twebwe umutima wumva yuko utabumbwe no kwa mubayeho ubuzima bwo mu isi kandi uri mu bwami bw'Imana. Naho ibintu bifira, aho twibaza yuko atakibazo gihari. Niyo mpamvu no munsi bumwe mu butumwa buriko burayigishwa ngo nta nubwo bikenewe yuko watura, ureke kunyaturira, ariko Imana ibone yuko uri kurarizwa nuko ngene akameremere k'umubiri kaganza impwemu yawe, kandi ufise mpwemu w'Imana nzima muri wewe. Ufise ubushobozi muri wewe bwo gukora ivyo Imana igomba.
ariko bikakunanira. Ivyo vyari bikwiye kugukoroza amosozi yomwe, kukubabaza. Uno munsi udafashwe nta kibazo. Ikibazo kuri kuwagize gute? Kuwafashwe. Niwe atangura gukorora amosozi kuko bagize gute? Kuko bamufashe. Bokameme murabizi yuko igisuma iminsi yacu ari ingahe? Ari igirega 40. Ariko irashika tu. Siko. Ikibazo suko bagufata cyangwa batagufashe, ikibazo nuko wibona nk'umuntu wo mu bwami ariko kiriko urabaho ubuzima bwo mwisi. Ivyo bikagutunuza umutima ukafata Imana, kizuye umutima wanje. Kubera iki? Niri atashe kwisi kandi waramaze kunyimura. Uri mwisi nkuru wisi. Iki kintu tugitahure bene data. Ninamenya yuko ndi w'ijuru. Ivyisi bikinyomeseko, ivyo ngivyo bituma nzi imbere y'umwami wanje. Ati nta numwe ashobora kunyoza no kunkiza no kumbora. Waratanguye igikorwa cyiza, shishikara kugira ngo mbone ugishitsa ku iherezo ryacu. Aho uko abisi babayeho nibiba arivyo bigenga ubuzima bwanje. Icya gatatu kibabaje, nigeze kubabwira iyi nkuru ni imwe mu nkuru nkunda. Nimo mu nkuru nkunda ya revolution y'Abafaransa. Bafashe akana ko mu nda y'ingoma kameme, umugano wawe. Baragafata abandi bana ku ishuri, baragakubita, barakavuma, baragacira amata, bagira iki. Mugenzi wako arakabwira ati, erega nawe urashobora kubakubita, nawe urashobora kubavuma, nawe urashobora kubatuka nk'uko bariko baragutuka, nawe urashobora gukora ivyo bariko barakora. Kavuga ati no, jewe sinshobora gukora ivyo bariko barakora. Kubera ko udashobora gukora ivyo bariko barakora? Kubera yuko jewe ntaribo. Jewe ndi umuganwa. Umuganwa ntacira umuntu amate. Umuganwa ntavuga ijambo iryo ryo ryose. Umuganwa ntagendera hariho hose. Umuganwa ntiyifata uko ariko kose. Alors, ivyo bankorera ntibihindura akaranga kanje. Ico ndico ndakizi. Bene data, isi ntikwiye kutwinfluensa. Ico turi cyo dukwiye kukimenya. Ni wimenye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icya gatatu ndangiriza ko niki cyo gushaka gushimwa n'abantu. Gushaka gushimwa n'abantu, gushaka kwemerwa n'abantu, gushaka kunezereza abantu. Iki ni kindi kibazo kiri mwisi. Umuntu wese mwisi afise besoin, afise yo besoin ya appartenance, afise besoin yo kuba accepté, afise besoin yo kuba mu bantu bakamwemera, bakamuha agaciro afise. Ariko rero reka ndakubwira yuko mwisi batazoguha agaciro ufise nk'uko vyari bikwiriye. Reka ndakubwira yuko ntimubivuge, mubigumize muri mwebwe. Na president aje ngaha twese twomukomera amashi. Ariko reka ndakubwira yuko naho twese twomukomera amashi, wosanga hariho igice cyakomya amashi ariko imitima yabo iri kwiravuma. Siko? Sasa isi nishobora kuguha agaciro ufise nk'uko vyari bikwiriye. Okay? Niyo mpamvu iki ari kibazo gikomeye mwisi, kuko abantu kugira ngo yemerwe, yumva yuko afise agaciro mwisi, agerageza gukora ibintu bihimbara abantu. Bamwe bakanakora ibinezereza abantu bakoresheje ya mvugo y'ikirundi itari nziza ivuga ngo mpemuke. Ni gute haje? Mpemuke? Muriko muraza. Abantu bagahemuka, bahemukira abandi kugira ngo kameme anezereze ubundi muntu, yibaza yuko niyanezereza uyu muntu aza kameme kumuha agaciro, aza kumuha ikibanza, aza kumupozisiona, aza kumwemera, aza kumukomera amashi. Imana idufashe cyane.
abantu bakagerageza gukora ibintu bazi yuko abantu bakunda kugira ngo bumve yuko abantu basi babemera. Reka ndakubwire yuko uruwo mu bwami bw'Imana agaciro kawe nikavana n'ivyo abantu bemera canke batemera. Agaciro kawe kavana n'agaciro Imana yaguhaye. Iki kintu nama nagisubiyemo imisi yose. Agaciro k'ikintu gahagaze ku kiguzi carishwe ku bw'ico kintu. Agaciro k'ubuzima bwawe gahagaze ku kiguzi carishwe ku bw'ubuzima bwawe. Kandi agaciro karishwe ku bw'ubuzima bwawe, ijambo ry'Imana ritubwira ngo n'ubuzima bwa Yesu Kristo ubwiwe. Niyo mpamvu agaciro kawe ukwiye kugaharurira ku buzima bwa Yesu, apana ku vyo abantu bavuga, n'ivyo abantu bibaza, n'ivyo abantu banezererwa. No, ntushobora kunezereza abantu bose namba. Ariko reka ndakubwire yuko niwahitamwo kunezereza umwami wawe, agaciro kawe kazomenyekana mu bantu bose, kandi ab'Imana bazokubaha. Naho atari bose, ab'Imana barakubaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turi bakavantara mw'isi, ntidukwiye kubaho nk'uko isi ibayeho. Tumenye ubwenegihugu bwacu, tubeho nk'abanyegihugu bo mu ijuru, turi aba étranger mw'isi. Apana kugengwa n'ibigenga isi. Ibigenga isi sivyo bikwiye kugira gute? Kugenga ubuzima bwacu. Muramuzi umugabo yitwa kuko nibaza yuko akiriho naho ntamuherutse. Mishu yarigana abaperezida, murabizi, akavuga nka perezida runaka ukumva ni perezida runaka ariko aravuga. Ikintu gihari nuko abantu bagatwenga bakaryoherwa, ariko mu vyo Mishu yavuze vyose nta na kimwe abantu baza gukora. Kubera iki? Uyu numu entertainer, siko? Ariko arakora ivyo abaperezida bakora kugira ngo anezereze abantu. Abantu bakaryoherwa, abantu bagatwenga, ariko nta kintu mu vyo yavuze baza gukora. Ariko perezida we avuze ico yavuze, reka ndakubwire yuko avec les nouvelles jambes abantu bariko bajya kugira gute? Gushitsa ico yavuze. Siko se? Kuko umwe yiganye ubundi kugira ngo anezereze abantu. Uko niko abantu bameze mw'isi. Ni naco kibazo mu bana b'Imana gikwiye kutuvamwo, aho dushaka kumera nk'uko abandi bameze kugira ngo tunezereze abantu bashaka yuko tuba uko bashaka. No, ntushobora kuba uko abantu bose bameze. Ntushobora kunezereza abantu bose. Niyo mpamvu udakwiye kurabira ku bandi ivyo abantu bariko barakomera amashi ngo ushake kuba bo kugira ngo abantu bakwemere. Imana idufashe cyane. Uzogira frustration mu buzima bwawe, ntuzokwigera uruhuka, uzokwama imisi yose wiyumvira nakahe kantu gashasha nkwiye kuzana kugira ngo abantu bagire gute? Banyemere. Imana idufashe cyane. Ariko kandi akubwira ngo nimba utiyemeye nta uzokwemera. Menya uburiwe, menya agaciro kawe, ureke kwishushanya n'abandi, ureke gufata ishusho y'abantu runaka kugira ngo abantu uzoba umu entertainer, abantu bazoryoherwa bakubonye urikura performa ivyo urikura performa, ariko ivyo uzoba urikura akora vyose nta nico bizozana mu buzima bw'abantu. Imana dufashe cyane. Babati urazi naka n'ukuri ameze nka naka, ariko naka si naka. Niyo mpamvu abantu babayeho batabayeho. Ukazoheza ubuzima bwawe utigeze kubaho ubuzima bwawe, warabayeho ubuzima bw'abandi bantu. Ariko reka ndakubwire yuko menya akaranga kawe wagahawe n'Imana. Ivyo bizotuma ubaho ubuzima bwawe. Niba wabaho ubuzima bwawe buzogira ico bumariye abandi bantu, buzozana impinduka mu buzima bw'abantu. Ntuzokwiruka inyuma y'abantu, ntuzokwiruka inyuma y'ibintu kugira ngo wumve yuko ufise agaciro. Agaciro kawe karahamye, kuko agaciro kawe gahagaze mu kiguzi cyakuguze. Yesu ashimwe cyane. Iyo rero abantu batahuye ibi bintu,
iyo abantu batahuye ibi bintu bakamenya yuko ubuzima bwabo ari Yesu, bakamenya yuko mpemu w'Imana muri twebwe niwe aproduiza ubuzima bwa Kristo muri twebwe, ibi ngibi biduha kwama dukonsulta ubuzima bwacu, biduha iminsi yose kwiyumvira kuco ubuzima bwacu buvuga no kuco ubuzima bwacu bwiyumvira. Ndiko ndavuga ubuzima bwacu, uri kurumva icyo ndiko ndavuga? Ndiko ndavuga kuri Kristo Yesu ari muri wowe, ndiko ndavuga kuri nature y'Imana wakiriye muri wowe igihe wizera Yesu Kristo. Ibi rero bituma tubaho ubuzima butandukanye, turi mwisi ariko tukabaho tutari abisi. Ibi bigatuma abisi batubona bakavuga ati aba bantu naho turi kumwe sabi wacu. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rikatubwira yuko ni muri ubwo buryo bwonyene aho imitima yacu izoba atashe kubiri hejuru mu ijuru. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mumenye yuko Kristo niwe bwiza bwanyu. Christ your glory. Kristo ubwiza bwanyu igihe azohishurwa, namwe muzohishurwa mu bwiza bwiwe. Bisobanura yuko atakindi cyubahiro nkeneye mu isi atari Kristo, kuko Kristo niyahishurwa icyubahiro cyanje kizohishurwa. Yesu ashimwe cyane. Nahisi tobona agaciro dufise, ariko menya yuko igihe umwami wacu azohishurwa agaciro k'umuntu wese kazogaragara. Ariko reka ndakubwire yuko tukiri hano mu isi Kristo arahishurwa umunsi ku munsi, kandi igihe ahishurwa mu buzima bwacu ivyo bigaragaza icyubahiro ciwe, bikagaragaza n'icyubahiro cyacu mu ciwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uri umwenegihugu wo mu ijuru, ntabwo uri umwenegihugu wo mu isi, kubera yuko igihe wizera Yesu Kristo warabaye transféré. Niyo mpamvu nshaka yuko dusenga, ariko kandi dusenga shaka ndagutumire wowe uri ngaha, mu byo navuze vyose urazi yuko utaraba transféré, urazi yuko utaravuka muri ubu bwami bw'Imana, urazi yuko wavutse ku bavyeyi bawe. Ushobora kuba uri n'umukristo mwiza pe, yamayumva misa yunamye buri wa Mungu wose muri Life Center, ariko uzi neza yuko utarizera Yesu Kristo. Reka ndagutumire kaba karyo kawe uno munsi ko kwizera Yesu Kristo, ivyo biguhindurire identité, ivyo bitume uva muri identité yo kuba umunyagihugu wo mu bwami bwa Satani no kuba umwana wa Satani, wimurirwe mu bwami bw'Imana, ugire ubwenegihugu bwo mu bwami bw'Imana, witwa umwana w'Imana. Amen. Mwasha guhaguruka dusenge. Reka muhaguruke dusenge. Dusenga, just unyemerere nimba uri ngaha ukaba uri ngaha uzi neza yuko ukiri mu bwami bwa Satani, n'akaryo kawe urashaka kundugiriza ikiganza tugufashe gusenga. Uri ngaha utarizera Yesu Kristo, uri muri iki kibanza utarizera Yesu Kristo, juste ndugiriza ikiganza tugufashe. Wadugije ikiganza, juste duze ikiganza tugufashe. Uzi yuko uri ngaha utarizera Yesu Kristo, n'akaryo kawe keza urashaka kuduza ikiganza. Ntuve ngaha waronsa akaryo ko kwinjira mu bwami bw'Imana, ariko ukava ngaha ukiri mu bwami bwa Satani. Wowe uhari tugufashe gusenga. Okay, Imana ishimwe. Icya kabiri nshaka yuko duhagarara ko mu gusenga, shaka yuko juste dufata umwanya wo gusenga, turabuka ungene isi y'influence ubuzima bwacu. Ivyo bitume nimba uri ngaha muri kino gitondo, ariko kandi ukabuzi yuko isi iracari
cyangwa ubuzima bwawe buracari atashe ku isi, uracabayeho ubuzima bw'isi kandi usigaye uri nyambukira mu isi no mu by'isi, usuka umutima wawe imbere y'Imana, ubwira Imana kugira ngo igukuremo inyota y'isi, ukuremo Imana, usaba Imana kugira ngo igukuremo uko gushaka kubaho nk'uko isi ibayeho, kugira ngo ushikire ivy'isi proposa yuko ari byo bigaragaza agaciro k'umuntu. Usaba Imana igukuremo iyo nyota yo gushaka gusana naka cyangwa na naka, gukora ibya naka n'ibya naka, kugira ngo abantu bakwemere, bakwakire, baguha agaciro. Bene data, reka Imana idukuremo inyota y'isi, idukuremo inyota y'isi. Ikintu kimwe nuko abantu batazi yuko naho tuvyiruka inyuma biradukomeretsa, kuko isi ntawe uzoshobora kuyishikira. Niyo mpamvu nabibajije yuko cyangwa nabo twibaza yuko bashikiriye isi, tubona bakiri ko barayirondera. Mu yindi mvugo, isi ntifise iherezo, nta muntu ashobora kubumbwa n'isi. Reka Imana idukuremo iyo nyota. Washobora kunyemerera nimba uri ngaha muri kino gitondo, utangure gusuka umutima wawe, ubwira Imana, wereka Imana uko ungene isi iganje umutima wawe. Washobora gutangura gusenga, utarashobora gutangura kubwira Imana, wereka Imana uko ungene ubuzima bwawe, mode de vie, uburyo ubayeho, uri kurarondera isi kugira ngo itume isi kwemera, ukiruka inyuma y'isi kugira ngo isi kwemere. Reka ndakubwire yuko Imana ishaka kugukuramo iyo nyota, kuko uri uw'agaciro hirya y'ivy'isi itanga. Uri uw'agaciro, uri uw'agaciro, uri uw'agaciro, uri uw'agaciro. Isi n'ivyayo birashira, isi n'ivyayo birashira, isi n'ivyayo birashira. Ikiri nico kimaze nuko abantu batahura akaranga kabo, nuko abantu batahura ico barico, bakagihagararamo, bakakigendera, bakabaho ubuzima bw'iwabo naho bari muri iyi si. Naho uri mu isi ntuwisi, ijuru rirakwitegereje kandi ijuru rirakora ku bwawe, rirakwitwararitse. Ariko menya yuko uri uw'ijuru, aba ari byo uhagararamo, usaba Imana igukuremo inyota y'isi n'ivy'isi. Mwami, ni wowe ushobora kuzana ukubumbwa no guhazwa mu buzima bw'abana bawe. Icyo turi cyo nicyo watugize cyo, icyo turi cyo ntigihagaze ku cyo dukora, ariko kandi Mwami, icyo turi cyo reka Mwami kiganza ubuzima bwacu, kigenga ubuzima bwacu, aho imitima yacu iba detashe ku isi, ikaba atashe de plus en plus kuri wowe Mwami. Girira neza ishengero ryawe Mwami, girira neza ubwoko bwawe, kugira ngo tukubone wowe bugingo bwacu, wowe buzima bwacu, wowe soko y'ubuzima itemba idakama Mwami.
aba ari wowe uhaza ubuzima bw'umwe wese. Umuntu yumva yuko ari satisfied, yumva yuko ahagijwe nawe we gusa Mwami. Umuntu yumva yuko ahagijwe nawe Mwami. Umuririmbyi aririmbye avuga ngo nta handi, nta wundi atari Yesu wenyine yombumba. Nararondeye mu isi, nararondeye mu isi, nararondeye mu isi. Imigezi yo mu isi narayirutse ko irakama, ndarira. Ariko Mwami, igihe wankoraga ko ukampumura amaso nkakwihweza, Mwami, nabonye yuko ubuzima bw'umuntu bushobora guhazwa nawe we gusa. Niyo mpamvu senga Mwami, reka Mwami, reka uku guhishurwa kuze mu ishengero, kuze mu bana bawe. Uku guhishurwa Mwami, kuze Mwami, kugira ngo tubone yuko atawundi ashobora kuduhaza atari wowe Mwami. Niwo ushobora kudukiza uruhagarara rw'ubuzima. Niwo ushobora gutuma icyo dukora cyose tutagikoreshwa n'iyindi mpamvu atari impamvu y'ubwami Mwami. Defo iyo abantu bari baravuga ubwami bavuga isi, bavuga iby'isi, ariko Mwami Yesu icyo duha tukamenya yuko ubwami ari wowe wenyine. Ishengero ryawe ritahure Mwami iki kintu, maze imitima yacu irushirize kukurondera, irushirize kugushaka. Nawe ugenda uhaza ubuzima bw'abana bawe, uzana ukubohoka no gukira Mwami mu buzima bw'abana bawe. Uzana impinduka mu buryo abana bawe biyumvira, bakora, bavuga Mwami, kugira ngo ubuzima bw'abana bawe bushobore gutekana. Utugirire neza Mwami, ugirire neza ishengero ryawe, ugirire neza abana bawe. Atari twege twenyine, ariko ndasengeye ishengero ryawe Mwami, kugira ngo abana bawe dutahure icyo turi cyo, ubwenegihugu bwacu. Uduhezagire. Turakweretse Mwami, n'umwanya wo ku mugoroba. Reka abana bawe bazoba bakoraniye hano hantu Mwami, babone ukugira neza kwawe. Ubahezagire, ubagirire neza. Muri byose ishimwe n'icyubahiro bishishikare kubivyaho, kuko uri Imana igira neza. Mu izina ryawe igera Mwami Yesu, amen. Mwami Yesu abahezagire. Ku mugoroba ni saa 9, murahawe kaze kandi mugire ibihe byiza.